വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസംബറിലെ CSIR ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ പല ടെൻഷനും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിസൾട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പല ടെൻഷനും ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വറി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി പോവുക, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ പ്രശ്നം കടം മേടിക്കുന്ന രീതിയിലായി പോകും. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ടെൻഷനും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഏജൻസിയുടെ ടെൻഷനും കൂടി നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരുത്തി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുക. ഈ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട സമയമാണ്. കാരണം അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്കൊന്നും മാറ്റി വെക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ സമയത്ത് വേണം കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടും കൂടുതൽ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും. അവസാന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ പല ടെൻഷൻ്റെയും പുറത്ത്, പരീക്ഷയുടെ ടെൻഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളതെല്ലാം മറക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ബേസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്. നെറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ, CSIR ഫിസിക്സിൻ്റെ പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം മാക്സിമം എത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാമോ അത്രയധികം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലത്തോടുള്ള ഭയം മാറ്റിയെടുക്കുക. പ്രോബ്ലം മാക്സിമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനുള്ള പേടി മാറും. പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ആദ്യമേ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കാകുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും സ്റ്റക്കായി പോകുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റക്കായി പോകുന്നുണ്ട്, വേറൊരു പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന ഉറപ്പായ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഒരാൾ തരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അല്ലാതെ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ട്രൈ ചെയ്ത് സ്റ്റക്കായി പോകുന്നതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യമൊക്കെ കുറേ സ്റ്റക്കാവും. അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി ഫെയിലായി അങ്ങനെ പലതവണ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വേണം കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആദ്യമേ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചെയ്ത് പഠിക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അത് പരസഹായം കൂടാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക. അത് ചെയ്ത് പിന്നെ പതിയെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കുറച്ച് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ടാലൻറ്റ് തന്നെ പുറത്തു വരും. ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെന്നേ, അല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമോ ഈ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമോ ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരിലുമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളാരും അതിനെ നർച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് വളർത്തിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി, പരീക്ഷയുടെ ആണെങ്കിലും ശരി, നമുക്കെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒരു ശീലമാക്കിയെടുക്കുക. ഈ സമയങ്ങൾ ഒക്ടോബർ നവംബറൊക്കെ പഠനത്തിൻ്റെ പീക്ക് സമയമാക്കിയെടുക്കുക. അവസാനത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെക്കരുത്. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. സോ നല്ലൊരു പഠന സമയം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us start discussing our first problem. So the branch line for the function f of z equals under root z square minus 5z plus 6 divided by z square plus 2z plus 1 is. സോ ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത്. നമുക്കറിയാം 2021 ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ ഫോർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ, ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ്, ബ്രാഞ്ച് കട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ലെറ്റ് us solve this one. So നോക്കുക. So they have given options also. Options തന്നിട്ടുണ്ട്. So options എന്ന് പറയുമ്പോൾ the first option is like this. This is the imaginary axis and this is the real axis. ആർഗൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ
So this is a 2 and this is a 3, 2 to 3, then 2 to 8, 2 to 8. And then second option will be imaginary axis and real axis, and this will be from -1 to 3. So -1 to 3 നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. 2 to 8. Then like this it goes. Third option is from 2 to 3, 2 and 3. This is the imaginary axis and this is the real axis. So the fourth one is from -1 to 2. Fourth one, -1 to 2. So let us see how it goes. So what is the function given? F of z equals under root z square minus 5z plus 6, z square minus 5z plus 6 divided by z square plus 2z plus 1, z square plus 2z plus 1. So now let us factorize numerator and denominator. നമുക്ക് നോക്കാം. So this is equal to under root this is z square minus 5z. I am writing it as minus 2z minus 3z. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So minus 2z minus 3z will be minus 5z plus 6 divided by z square plus 2z plus 1 is what? It is z plus 1 whole square, isn't it? So z plus 1 whole square. So I can write z plus 1 whole square. If it is taken outside, it will be z plus 1. So this is equal to 1 by z plus 1. 1 by z plus 1 into under root. See, z square minus 2z minus 3z plus 6. So if I take z from the first two terms common. So I am taking z from the first two terms. So this will be z minus 2. So this is z minus 2 and I am taking minus 3 common from the last two terms. Minus 3 common. So if I take minus 3, so it will be z minus 2. Z minus 2. Correct? So 1 by z plus 1 under root z into z minus 2 minus 3 into z minus 2. So this will be equal to 1 by z plus 1. 1 by z plus 1 under root. 1 by z plus 1 under root. See, z minus 2 is common in both terms. So I am taking z minus 2 into what remains? Z minus 3. Z minus 2 into z minus 3. Or directly you can solve this. Z square minus 5z plus 6. Z minus 2 into z minus 3. We have studied our quadratic equation. So you can solve it in that way also. So if you don't know quadratic equation, minus b plus or minus root of b square minus 4ac, you can do it in this way. So 1 by z plus 1 into root of z minus 2 into z minus 3. So here from this we can say that the branch point z equals the branch point, if you substitute z equals 3, f of z will be 0, and if you substitute z equals 2, f of z will be equal to 0. So the branch point will be z equal to 3 and 2, and the curve connecting them will be the branch cut. So our option will be this will be our option, isn't it? So this is the real axis, this is the imaginary axis. So this will be the imaginary axis and this will be the real axis, and this is 2 and let this be 3, and this will be my branch point. Clear? So this is the option. I hope this is clear. So നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ, പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ്,
പിന്നെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റിൻ്റെ സർവ്വ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കുക. പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റിൻ്റെയും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെയും ഇസഡ് ഇസഡ് ബാർ അതിൻ്റെ കുറേ കോമ്പിനേഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ nth റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അത് കുറേ അധികം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. സോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി സം റിയൽ നമ്പർ, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ പ്യുവർലി ഇമാജിനറി നമ്പർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ nth റൂട്ടുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അനലിറ്റിസിറ്റി, അപ്പോൾ അനലിറ്റിസിറ്റിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റ്, ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഇതൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ചോദിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിനർത്ഥം ഇതൊന്നും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് തന്നെയാണ്. Then, but the most important thing from the complex analysis part is complex integrations. കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. സിംഗുലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നും പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നും then ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ലിമിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പോവുക. കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി, സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസും ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയും ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല. ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം, രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരാറ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളവർ ആ ഭാഗങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോകാനിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. കാരണം സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണെന്ന്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഷുവറായിട്ട് കിട്ടുന്ന, ഓർത്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഫോർമുലയൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പോർഷൻസാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെഷൻഡർ, ലോഗ്രെ, ഹെർമൈറ്റ്, അസോസിയേറ്റഡ് ലോഗ്രെ പോളിനോമിയൽസ് അതെല്ലാം. സോ ബെസൽ ഫങ്ഷൻസ് അതെല്ലാം ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അതും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും. റിസർച്ചിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയൽ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പോർഷൻസാണ് അതൊക്കെ. അതും പഠിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ആ ഭാഗങ്ങളും പഠിക്കുക. പിന്നെ ടെൻസർ അങ്ങ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ടെൻസർ അനാലിസിസ് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി കണ്ടിട്ടില്ല. ടെൻസർ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ദഹിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെൻസറിലേക്ക് അധികം അങ്ങ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാത്തത്. ടെൻസറും പഠിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഒരു പഴുതുകളുമില്ലാതെ ടെൻസറും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആകാം. പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിലും കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക. പക്ഷേ എന്നാലും ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ നിന്നും വരിക. സോ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ്. അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ. കാരണം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറുകൾ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പഠിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറുകളുടെ ബേസിക്സ് ഉറച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയാൽ മതി. ക്ലിയർ? സോ ഐ ഹോപ്പ് the importance of mathematical physics is clear to you and you have understood. Okay, so let us move into our next one. Yes, before moving into next one, നമ്മുടെ 3 months റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ 3 മാസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ CSIR ഫിസിക്സ് ഡിസംബറിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ടാവും.
നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഉണ്ടാവും. സോ 90 ദിവസം കൊണ്ട് CSIR നെറ്റ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ്. മീൻസ് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന ലൈവ് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് പരീക്ഷകളുണ്ടാവും. ബാക്കി വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ബാക്കി നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ബാച്ചിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ടാവും, PDF നോട്ടുകളുണ്ടാവും, ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വളരെ സമഗ്രമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു 90 ഡേ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു അവർ 90 ഡേ റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ ബാച്ച്. അപ്പം 90 ദിവസം നിങ്ങൾ അത്യധ്വാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഈ 90 ദിവസത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യവും ഓർത്ത് വെക്കുക. Then the next one, the Hamiltonian for two particles with angular momentum quantum numbers L1 equal to L2 equal to 1 is H equals E by H cross square, E by H square into L1 L2 dot L2 minus L1 Z plus L2 Z whole square. If the operator for the total angular momentum is given by L equal to L1 plus L2, then the possible energy eigenvalues for the states with L equal to 2 are. So here what they have given you a Hamiltonian for two particle system. So here the Hamiltonian is given and we have to find the possible energy eigenvalues for the states with L equal to 2. So we have to find the energy eigenvalues, isn't it? So നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ സോൾവ് ചെയ്യണം, ശരിയല്ലേ? So let us try to solve this Hamiltonian. So what they have given? They have given H is equal to the Hamiltonian. H is equal to E by H square into sorry, it is not E by H square, it is E by H cross square. Then only it will be dimensionally correct. So E by H cross square into L1 plus L2 plus L2 dot L2 minus L1Z plus L2Z whole square. L1Z plus L2Z whole square. So what can I write then? So this is the Hamiltonian. So now I need to apply my angular momentum algebra to simplify this Hamiltonian. ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് L ഈക്വൽ ടു 2 ആ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു H is equal to E by H cross square into so what is this? L1 dot L2. So L1 dot L2 plus L2 square minus L1Z plus L2Z whole square. So what is this? So this is equal to E by H cross square മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? So E by H cross square into so L1 L2 plus L2 square. L1 dot L2 നമുക്കറിയാം L1 plus L2 whole square. L1 plus L2 whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be L1 square plus L2 square plus 2L1 dot L2. So L1 dot L2 will be what? L1 dot L2 will be what? So L1 plus L2 എന്താണ്? That is L square. So that is L1 dot L2 will be L square minus L1 square
minus L2 square by 2. ശരിയല്ലേ? So just substitute it. So what will you get? L square minus L1 square minus L2 square by 2. L square minus L1 square minus L2 square by 2 plus L2 square plus L2 square minus L1Z plus L2Z whole square minus L1Z plus L2Z whole square. So now we are ready to simplify this. So നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? L is equal to we have to find what are the possible energy eigenvalues for the states with L equal to 2. So L equal to 2. So our eigenvalues of L square, L into L plus 1 h cross square എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So L equal to 2 ആണ്. So we know if L1 equal to 1 and L2 equal to 1. If L1 equal to 1 and L2 equal to 1, then L can have L1 plus L2 to L1 minus L2. So L1 plus L2 എത്രയാണ്? 2. Then L1 minus L2 എത്രയാണ്? 0. So it is 2, 1 and 0. These are the possible values of L. So possible values of L are 2, 1 and 0. So for L equal to 2. So for L equal to 2, what it will be? For L equal to 2, L1 equal to 1, L2 equal to 1, L1 equal to 1, L2 equal to 1. So L1Z, what will be L1Z? L1Z will be what is L1Z? L1Z will be 1 h cross, isn't it? mh cross. They have given yes, 1 h cross, and L2Z will be what? mh cross. What is m here? So it is also 1 h cross, isn't it? ശരിയല്ലേ? 1 h cross. So L2Z will be 1 h cross, and so if you look at the expression for L1Z, L2Z whole square, see, I can incorporate the value of minus 1 h cross also, isn't it? Minus 1 minus what? Minus 2 square. So it is it will be 4. The negative value does not make sense here. Why? Because there is a square. So I can incorporate L1Z equals minus 1 h cross and L2Z equals minus 1 h cross, isn't it? So L1Z and L2Z can be these 4 values, correct? Next, we know the eigenvalue of L square. So L square is L into L plus 1. So L square is what? L into L plus 1 h cross square. L1 square is a root of L into L plus 1 h cross, and L2 square is L2 into L2 plus 1 h cross root. You know. So if you substitute, then you will get the value of energy is equal to E by h cross square into. So E by h cross square into. So what is L square? L square is L into L plus 1 h cross square. So L is 2. So 2 into 2 plus 1. That is 2 into 3, 6. So 6 h cross square. Then minus L1 square. So L1 square is then root goes. So root of L into L plus 1 into h cross. So h cross is outside the root. So L into L plus 1 h cross square will be the value. So L1, what is L1? L1 is 1. 1 into 2 h cross square. So minus 2 h cross square. Then L2 square. So this will also be minus 2 h cross square divided by 2 plus then L2 square. What is L2 square then? So L2 square is L2 into L2 plus 1 h cross square. So it is again 2h cross square, isn't it? So 2h cross square. Then minus L1Z plus L2Z whole square. What is L1Z? L1Z is 1h cross. Then L2Z is 1h cross whole square. 1h cross whole square. So what will be the answer? So let us see. So E is equal to E by h cross square into
E by h cross square into 6 minus 2, 4 minus 2, 2. 2 by 2 is 1. So 1h cross square plus 2h cross square is 3h cross square. 3h cross square minus 3h cross square minus 3h cross square minus so it is 3h cross square. So 6 minus 4 is 2 by 2. 2 by 2 1h cross square plus 2h cross square. It is 4h cross square. 4h cross square minus so 2h cross square, isn't it? 2h cross square. So 2h cross square minus 2h cross minus 4h cross square. So what it will be? So this will be 4 minus 3 minus 2. Sorry, 3 minus 4, isn't it? 3 minus 4. So let us find out. So E is equal to E by h cross square into E by h cross square into, see, 6 minus 2, 4 minus 2, 2. 2 by 2 is 1h cross square. 1 plus 2, so 3h cross square minus, so up to here it is a 3h cross square, remember. And here it is a 4h cross square. 2h cross square whole square. 2h cross whole square is a 4h cross square. So 3 minus 4, it is a minus, isn't it? So it is minus h cross square. So it is minus h cross square. So h cross square and h cross square cancels, and you will get as answer as minus E. Clear? So you got the value minus E. Then now you have to substitute as the second case. So second case, say L is equal to 2. Substitute L is equal to 2. So then L1 equal to 1. So L2 equal to 1. So L2 equal to 1. There is no change. So then you can then change L2Z. So L1Z is a 0 h cross. So L1Z is equal to 0 h cross, and L2Z, then L2Z will be some 1 h cross. L2Z is 1 h cross, or in the reverse case, L1Z equal to 1 h cross and L2Z is equal to 0. L2Z is equal to 0. Both are same, isn't it? So if this is the case, L is equal to 2, L1 equal to 1, L2 equal to 1, L1 is equal to 0, L2 is equal to 1, L1 is equal to 1, or L2 is equal to 0, or negatives can also be incorporated here. So L1 is equal to 0, L2 is equal to minus 1 h cross, L1 is equal to minus 1 h cross, or L2 is equal to 0. L2 is equal to 0. It is obvious, understood. So if you substitute the value, then what will be the energy E? E is equal to, so E by h cross square, E by h cross square into, E by h cross square into, see, L square. What is L square? That is a 6h cross square. No change. 6h cross square minus 6h cross square minus L1Z. What is L1? This value is the same. So L1, L2, L2 square. These all are same. So up to here you will have 3h cross square value. Remember? So you will have 3h cross square minus. Then there is only change here. So L1Z is equal to 0, L2Z is equal to 1h cross. So 3 minus 1. 3 minus 1. What will be that? That will be 2. Isn't it? So you will get here 2h cross square. Understood? So up to here there is no change, because L is equal to 2, L1 equal to 1, L2 equal to 1. Only change happens in the case of this term, last term, L1Z and L2Z. So if you substitute it, so then h cross and h cross square cancels, so you will get the answer as 2E. So the answer is 2E. So minus E and 2E are the two values. Now one more value is remaining. What is that? What is that? So substitute L equal to 2, L1 equal to 1, L2 equal to 1. There is no change up to here. So L1 equal to 1. Then L1 is equal to 1,
L1 z equal to 1, L2 z equal to 0, L2 z equal to 0, or L1 z equal to 0 and L2 z is equal to 0. So this is the case. So L equal to L1 equal to 2, L1 equal to 1, L2 equal to 1, L1 z equal to 1, L2 z equal to 0, or L1 is equal to 0, L2 is equal to 0. Now let us see what happens there. So energy E is equal to E by h cross square into. So up to the second term there is no change. It is a 3h cross square. No change. So 3h cross square minus what will there? What will be there? So L1 is Z. So L1 is equal to L1 is so here it cannot be 0. So both should be 0, isn't it? So this is 1. Then L2 is equal to 0. L1 is equal to 0. L2 is equal to 0. So if this is the case, L2 is equal to minus 1. So it should be minus 1, isn't it? So 1 should be 1, 1 should be minus 1. Then if this is the case, mixing is there. So then what will be 1h cross minus 1h cross? So it will be 0 or 0 plus 0. So what will be that? So h cross square and h cross square cancels and you will get 3. Understood? So what are the values? First value you got minus E. Second value you got 2E. And third value you got 3E. So in the options you have to be very cautious. In the options there is this value also. E, 2E and 3E. Wisely choose between these two. This is the correct answer. This is wrong. Understood? So if there happens any error in the substitution of or in the calculation of Z values, maximum chance is there the final answer will get wrong. So you have to be very cautious in calculating the Z component of these angular momentum values. So L1 is the combination. So first both should be 1, then either one is 1 and the other is 0, and the last case one is positive value, the other is negative value, or both should be 0. So this is the case. Okay, so I hope you have understood this one also. So we have got the energy eigenvalues for the state L equal to 2. So for L equal to 2, you know these are the 3 possible ways of the arrangement of the Z components, and this is how we should calculate it with for the given Hamiltonian. Understood? I hope this is very clear to you. See, let us move. Yes. So this is an important announcement. Okay. So CSIR NET Physics, we are starting our 9-month batch. So ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 9-month ബാച്ച് ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 9-month ബാച്ച് തുടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ്, അവർക്ക് അടുത്ത ഡിസംബർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് പഠിച്ചു തീരുമോ? കാരണം പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലമായിരുന്നു, പി ജിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇനി ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഡിസംബർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെത്ര തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഡിസംബർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു പേടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാതെ അടുത്ത തവണ പരീക്ഷ തീർന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് 9-month ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താം. 1 ഡിസംബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം, 2 ജൂണിലെ പരീക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. 9 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനോടൊപ്പം CSIR നെറ്റ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ജൂണിലെ പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. കാരണം 9 മാസം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് 9 മാസത്തെ മുഴുവൻ പരീക്ഷകളും എഴുതി 2 തവണത്തെ മോഡൽ എക്സാമുകൾ എഴുതി അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി നിങ്ങൾ ജൂണിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് കോച്ചിങ് ഫോർ യു. സോ ആ ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് 9-month ബാച്ചിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ലപോലെ സമയമുണ്ട്.
സമയമെടുത്ത് ദീർഘമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാം. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ബാച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഒരു ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയി, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയി എഴുതുക. പരീക്ഷയുടെ മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ലെവലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണോ ലെവൽ, അത് കൂടുതലാണോ അത് കുറവാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ജൂണിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു അവസരമാണ്. സോ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദിസ് 9-month ബാച്ച്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിലേക്കും ഈ ഒരു വാർത്ത എത്തിക്കുക. അപ്പം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. And I wish you all the best, and we will see you with another video. Thank you.